Hello students, welcome once again in the video lecture. Dear friends, myself is Ravindra Budwan sir from Sri Tilok Jain Higher Secondary Vidyalaya Pathradi. Friends, in the last video we started the chapter from 11th chemistry, Adsorption and Colloids. In this chapter we studied the different concepts which we are going to study in the chapter, that is adsorption, catalysis, colloids as well as emulsions. Then we started with the first concept, that is adsorption. Into that we studied the adsorption definition, then how does the adsorption take place in different substances, that is what are the forces, how they act in between the molecules of these substances. Then we studied the different terms involved in the adsorption process, that is adsorbent, adsorbate. Then we also studied the terms desorption as well as sorption. These important terms which are involved in the adsorption phenomenon we studied in the last video. Now in this video, dear friends, we are going to study the two subtopics, that is types of adsorption and then the factors affecting adsorption. So first we shall go to types of adsorption. Now in this topic there are two types of adsorption, that is physical adsorption, also known as physisorption, it is abbreviated as physisorption, and second will be chemical adsorption or chemisorption. Now physical adsorption, it is the adsorption when the physical forces of attraction are present in between molecules of adsorbate as well as adsorbent. So when the forces operating in between adsorbate and adsorbent molecules are weak van der Waals forces, the forces are weak van der Waals forces in between the adsorbate and adsorbate molecules. So they are weak van der Waals forces, then it is called as physical adsorption or physisorption. Examples of such type of adsorption are the different gas molecules which are accumulated or deposited, that is adsorbed on the surface of the solid substance, it is called as physisorption. This adsorption, friends, it is due to physical forces of attraction in between the molecules of the adsorbent on the surface and the molecules in between the adsorbate. In this type of adsorption, the heat evolved, it is exothermic, that is the heat is released or it is given out, it is evolved. So in the physisorption, it is released, that is physisorption is exothermic process. Then heat released in this process, it is same as the amount of the heat of condensation. So for that substance, whatever heat of condensation is there, quantity of heat of condensation will be there, the same amount of heat is given out here, or that is released in the physisorption process. Physisorption process is weak in nature. That means we know the forces of attraction which are physical forces, van der Waals forces, they are weak. Therefore the particles of the adsorbate, they are adsorbed or accumulated on the surface of the adsorbent, they are weakly adsorbed. That means the physisorption, it will be weak in nature. And in this type of adsorption, the several layers of molecules are formed at high pressure. Now if you increase the pressure, then again and again more layers will be adsorbed on the initial layers. Let's say this is the solid adsorbent substance, this is surface of that adsorbent, and on this surface let's say the first layer is formed, then on that second layer let's see, this is the adsorbent substance, this will be the surface available for adsorption.
Now let's say these are the molecules or particles of adsorbate, that is gas molecules in this case, which are adsorbed on the surface of adsorbent. Now this is adsorbent and these particles are adsorbate. So this is the first layer of adsorbate particles. Now what happens if pressure is increased? Then the second layer of the adsorbate particles will be formed on the first layer. So on the first layer the second layer will be formed. Then we can have the third layer on the second layer if pressure is increased. So with increase in pressure, the extent of physical adsorption or physisorption increases, and therefore more and more layers are adsorbed on the surface of the adsorbent. So this is the peculiarity, or it is characteristic of physical adsorption or physisorption. Now we shall go to the second type of adsorption, that is chemical adsorption. It is abbreviated as chemisorption. Now the name itself indicates that in this type of adsorption, the forces acting in between adsorbate and adsorbent particles or molecules are chemical forces, that is chemical bonds. You know, chemical forces are nothing but chemical bonds which are formed with the help of electrons. The chemical bonds may be covalent bonds or ionic bonds. So when adsorbate and adsorbent molecules, they are bound together, they are accumulated with the help of chemical bonds, then it is called as chemisorption. So when adsorbate molecules accumulate at the surface of adsorbent with the help of chemical bonds, maybe covalent bonds, maybe ionic bonds, then it is called as chemisorption. Now this type of adsorption is also exothermic. So chemisorption is also exothermic, that is heat is released in the chemisorption also. Heat is released is of the same order as chemical bonding. Now because the forces acting in between the surface molecules of adsorbent and the molecules of adsorbate are chemical forces, chemical bonds, therefore the heat evolved or heat released will be same as the chemical bonding. So whatever heat is involved in the process of formation of chemical bond, that much heat is evolved in the chemisorption. Then chemisorption is highly specific. Now why it is highly specific? का बरं हे हायली स्पेसिफिक असणार? स्पेसिफिक म्हणजे काय? हे विशिष्ट सबस्टन्सेस मध्येच होऊ शकणार आहे, कोणत्याही सबस्टन्सेस मध्ये होणार नाही. फिजिकल ॲडसॉर्प्शन हे जास्त स्पेसिफिक नाही आहे, ते कोणत्याही सबस्टन्सेसमध्ये सरफेस अवेलेबल असेल की ॲडसॉर्प्शन होईल. केमिसॉर्प्शनमध्ये तसं नाही आहे, कारण केमिसॉर्प्शनमध्ये केमिकल बॉन्ड तयार झाला पाहिजे. केमिकल बॉन्ड तयार होण्यासाठी अनेक कंडिशन असतात आणि म्हणून केमिकल बॉन्ड जर तयार होत असेल तरच त्या ठिकाणी केमिकल ॲडसॉर्प्शन होईल किंवा केमिसॉर्प्शन होईल. सो इट इज हायली स्पेसिफिक. Then it forms monolayer of molecules. It is important. Chemisorption, this process is accomplished with monolayer of molecules. So molecules of adsorbate are adsorbed on the surface with only one layer, that is single layer. Let's say this is your adsorbent and surface of adsorbent is available for adsorption. Adsorbate molecules are adsorbed here with the help of chemical bond, that is covalent or ionic bond. Now if we say that the second layer is to be formed, असं जर आपण समजा थोडा वेळ असं गृहीत धरलं की इथं सेकंड लेयर तयार व्हायची आहे, तर सेकंड लेयर तयार होताना इथं केमिकल बॉन्ड तयार झाला पाहिजे पुढच्या दुसऱ्या लेयरच्या मॉलिक्युल्समध्ये आणि पहिल्या लेयरच्या मॉलिक्युलमध्ये केमिकल बॉन्ड तयार व्हायला पाहिजे. आता इथं अगोदर केमिकल बॉन्ड जे तयार झालेत ते
ॲडसॉर्बंटच्या पार्टिकल्समध्ये विच आर ॲट द सरफेस त्या पार्टिकल्समध्ये आणि ॲडसॉर्बेटच्या पार्टिकल्समध्ये तयार झालेले आहेत. आता या ठिकाणी सेकंड लेअर तयार होण्यासाठी फक्त ॲडसॉर्बेटचे मॉलिक्युल्स अवेलेबल आहेत. ॲडसॉर्बंटचे मॉलिक्यूल दे आर कवर्ड विथ द फर्स्ट लेअर आणि म्हणून या ठिकाणी केमिकल बॉन्ड तयार होणार नाही विथ द सेकंड लेअर ऑर पार्टिकल्स ऑफ ॲडसॉर्बेट ॲट सेकंड लेअर. सो सेकंड लेअर इज नॉट फॉर्म इन दिस केस. सो इन द केमिसॉर्प्शन only monolayer is observed and not second layer is observed in the chemisorption. Then with increase in temperature, initially the extent of chemisorption increases but decreases with further increase. So with more and more increase the chemisorption also decreases. In case of physical adsorption also it increases with pressure but it decreases with temperature. Temperature जास्त असेल तर physisorption कमी होतं. Similarly in case of chemisorption increases with increase in temperature. कारण आपल्याला माहिती आहे की केमिकल रिॲक्शन होण्यासाठी बऱ्याच वेळेस रूम टेम्परेचरपेक्षा जास्त टेम्परेचरची गरज असते आणि मग जर टेम्परेचर आपण वाढवलं तर रिॲक्शन इझिली होते, फास्ट होते. मग अशा केसेसमध्ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हे इझिली होऊ शकतं विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. परंतु जर त्या खूपच जास्त टेम्परेचर वाढवलं, फर्दर इन्क्रीज इन टेम्परेचर, इट डिक्रीजेस द केमिसॉर्प्शन. कारण जास्त त्याला आवश्यकतेपेक्षा त्या रिॲक्शन कंडिशनपेक्षा जर जास्त टेम्परेचर वाढलं तर ते केमिकल बॉन्ड परत ब्रेक होतात आणि म्हणून इट डिक्रीजेस विथ फर्दर इन्क्रीज इन टेम्परेचर. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, दॅट इज with increase in temperature the chemisorption initially increases but it decreases with further increase in temperature. Now we shall go to the next subtopic, factors affecting adsorption of gases on solids. So factors म्हणजे कोणते घटक, कोणत्या घटकांचा परिणाम होतो सॉलिडच्या सरफेसवर गॅसेसचं ॲडसॉर्प्शन होताना कोणते घटक परिणाम करतात. We shall study these factors. First factor is nature of adsorbate gas. म्हणजे adsorbate जे गॅस पार्टिकल्स आहेत त्यांचं नेचर. So gases having high critical temperature liquefy easily and get adsorbed readily. म्हणजे जे गॅस पार्टिकल इझिली लिक्विफाय होऊ शकतात ते इझिली ॲडसॉर्ब होतात. लक्षात घ्या, म्हणजे ॲडसॉर्बंटच्या सरफेसवर ते गॅस पार्टिकल्स ॲक्युमुलेट होण्यासाठी ते जेवढे लिक्विड फॉर्ममध्ये असतील तेवढे इझिली ॲक्युमुलेट होणार आहेत, तेवढे इझिली ते स्टिकअप त्या ठिकाणी होणार आहेत. गॅसेस स्टेटमध्ये असतील तर ते तेवढी इझिली स्टिकअप होणार नाहीत. याचाच अर्थ काय आहे की आता हाय क्रिटिकल टेम्परेचर म्हणजे काय, क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स बिलो दॅट टेम्परेचर द गॅस कॅन नॉट बी इन द गॅसेस स्टेट, इट लिक्विफाईज. म्हणजे एक विशिष्ट टेम्परेचर प्रत्येक गॅससाठी ते क्रिटिकल टेम्परेचरची व्हॅल्यू असते की त्या टेम्परेचरच्या खाली तो सबस्टन्स गॅसेस स्टेटमध्ये राहत नाही, तो लिक्विफाय होतो, लिक्विड स्टेटमध्ये असतो. मग हाय क्रिटिकल टेम्परेचर व्हॅल्यू ज्या गॅसची आहे याचा अर्थ तो गॅस इझिली लिक्विफाय होणार आहे, इझिली लिक्विफाय होईल. आणि मग इझिली लिक्विफाय होत असेल तर ॲडसॉर्प्शनसुद्धा त्याचं इझिली होईल ऑन द सरफेस ऑफ ॲडसॉर्बंट. सच गॅसेस आर सल्फर डायऑक्साईड गॅस, क्लोरीन गॅस, अमोनिया गॅस. So these gases liquefy easily and are adsorbed easily on the surface of adsorbent. On the other hand, the gases like nitrogen, N2 dinitrogen, dioxygen, dihydrogen molecules, so these gases are difficult to liquefy because they have low critical value of temperature. So low critical temperature value and therefore they are difficult to liquefy and cannot be adsorbed easily on the surface. सेकंड फॅक्टर इज नेचर ऑफ ॲडसॉर्बंट. आता ॲडसॉर्बंट सबस्टन्सचं नेचर कसं असलं पाहिजे किंवा कसं असेल तर ॲडसॉर्प्शन जास्त होईल, कसं असेल तर ॲडसॉर्प्शन कमी होईल. सो सबस्टन्सेस विच कॅन प्रोव्हाइड लार्ज सरफेस एरिया दे आर इफेक्टिव्ह ॲडसॉर्बंट्स. बघा सरफेस एरिया, बिकॉज ॲडसॉर्प्शन इज सरफेस फिनॉमिनॉन, सरफेसवरच अवलंबून असतो, सरफेस एरियावर अवलंबून असतो. मग सरफेस एरिया ज्या ॲडसॉर्बंट सबस्टन्सचा जास्त तुम्हाला मिळेल तर त्या ठिकाणी ॲडसॉर्प्शन जास्त असेल किंवा इफेक्टिव्ह ॲडसॉर्प्शन होण्यासाठी सरफेस एरिया ॲडसॉर्बंटचा जास्त असला पाहिजे. आणि असेच ॲडसॉर्बंट इफेक्टिव्ह असतील किंवा चांगले ॲडसॉर्प्शनसाठी असतील
की ज्यांचा सरफेस एरिया जास्त आहे. एक्झाम्पल आर सिलिका जेल, देन चारकोल विच आर पोरस सबस्टन्सेस. दीज आर पोरस. चारकोल म्हणजे कोळसा. तर कोळसा जरी आपल्याला वरून असा सॉलिड कॉम्पॅक्ट दिसत असला तरी मध्ये मध्ये तो पोरस म्हणजे मध्ये तिथं व्हॅकंट स्पेसेस असतात, मोकळी जागा असते आणि म्हणून सरफेस एरिया वाढतो. अँड देअर फोर गॅस पार्टिकल्स or liquid particles also they can be adsorbed on the surface of silica gel or charcoal gel easily as well as in the large extent. Then another factor, that is factor number 3, surface area of adsorbent. Extent of adsorption increases with increase in surface area of adsorbent. आपण बघितलं की ज्या adsorbentचा surface area जास्त तो इफेक्टिव्ह adsorbent. मग सरफेस एरियाचा काय परिणाम होतो तर एक्सटेंट ऑफ ॲडसॉर्प्शन इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ॲडसॉर्बंट. ॲडसॉर्बंटचा सरफेस एरिया जेवढा जास्त तेवढा ॲडसॉर्बंटचा एक्सटेंट ॲडसॉर्प्शनचा एक्सटेंट जास्त होणार आहे. देन फायनली डिवायडेड सबस्टन्सेस म्हणजे पावडर्ड सबस्टन्सेस. कारण पावडर्ड सबस्टन्समध्ये छोटे छोटे तुकडे असतात, पार्टिकल्स असतात आणि त्या पार्टिकलचा सरफेस एरिया, प्रत्येक पार्टिकलचा सरफेस एरिया मिळून टोटल सरफेस एरिया वाढतो. रफ सरफेसेस, सो फायनली डिवायडेड पार्टिकल्स, देन रफ सरफेसेस, ओबडधोबड. रफ म्हणजे ओबडधोबड, त्याच्यामध्ये पण चढ उतार असे असतात, त्याच्यामुळं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वाढतो. देन कोलायडल सबस्टन्सेस आपण पुढे बघणार आहोत. कोलाइड्स म्हणजे काय तर कोलायडल सबस्टन्सेस, पोरस सबस्टन्सेस, दीज आर इफेक्टिव्ह ॲडसॉर्बंट्स. म्हणजे पुन्हा एकदा बघा, फायनली डिवायडेड ऑर रफ सरफेसेस ॲट कोलायडल सबस्टन्सेस ॲज वेल ॲज पोरस सबस्टन्सेस. पोरस म्हणजे पोर्स असणारे, मध्ये मध्ये व्हॅकंट स्पेस असणारे असे सबस्टन्सेस सुद्धा दे आर इफेक्टिव्ह ॲडसॉर्बंट्स. देन फोर्थ फॅक्टर इज टेम्परेचर. Now what is the effect of temperature on adsorption? Adsorption is favored at low temperature, particularly the physisorption. It is favored at low temperature. At high temperature, because the mobility of particles of adsorbate increases and therefore they cannot be stabilized on the surface of adsorbent. So at low temperature the particles of adsorbate are stable on the surface and therefore it is favored at low temperature. Then it decreases with increase in temperature. So same factor, that is it is favored at low temperature, that means it decreases with increase in temperature. Temperature वाढलं तर extent of adsorption कमी होतो. Then pressure of gas. गॅसचं प्रेशरवर adsorption कसं अवलंबून असेल तर extent of adsorption increases with increase in pressure. So increases with increase in pressure. Extent of adsorption. प्रेशर वाढलं ॲडसॉर्प्शन वाढतं, कारण ॲडसॉर्बेटच्या पार्टिकल्सच्या वरून एक्सटर्नल प्रेशर जर वाढलं तर ते इझिली सरफेसवर, ॲडसॉर्बंटच्या सरफेसवर ॲडसॉर्ब होतील आणि ॲडसॉर्प्शनचा एक्सटेंट वाढेल. ॲट हाय प्रेशर ॲडसॉर्प्शन बिकम्स इंडिपेंडंट ऑफ प्रेशर. बघा, सुरुवातीला खूप लो प्रेशर असेल, आपण प्रेशर वाढवत चाललो तर ॲडसॉर्प्शन वाढत जाईल. सो these are the factors which are affecting adsorption of gases on solids. So dear students, we studied in this video the types of adsorption, that is physisorption and chemisorption, and then factors affecting adsorption of the gases on the surface of the solids. In the next topic, in the upcoming videos, we are going to study very important topics in this chapter, that is adsorption, isotherm and so on. The further topics we are going to study in the next video. Till then, thank you very much.